України! Всіх з Днем міста Вінниця! Газети до Дня міста Вінниця! I don't even know, where we are. I mean, the number of the room. We realized there are 49, 49 instead of 10, 49. So people thought different ideas. Hi there! Всім привіт! У вересні Вінниці святкувала 655-й день народження. Привітати містян завітали прем'єр-міністр та президент України, і серед інших почесних гостей був Павло Шеремета. Це людина, з якою віддавна ми мріяли зняти інтерв'ю англійською мовою, а від мрій до дій у нас шлях короткий, тому як тільки видалася така нагода, ми запросили його на розмову. У результаті маємо 27-хвилинний концентрат корисної інформації англійською мовою, який ми поділили на декілька тематичних частин. Наприклад, йтиметься про цінності, якими має керуватися компанія, про конкуренцію. Також поспілкувалися про те, як ефективно можна вчити англійську мову. Павло Шеремета – це співзасновник майстерні стратегії «Прорив» У 2014 році був міністром економіки і торгівлі України, очолював Інститут стратегії Блакитного океану в Малайзії, Київську школу економіки та був першим деканом Києво-Могилянської бізнес-школи, а також очолював програму MBA в Міжнародному інституті менеджменту. Для зручності до цього відео додано субтитри 3 мовами. Ключовою фразою цього інтерв'ю є «If you didn't achieve something, it's because you didn't want it badly enough». Тобто, якщо ви чогось не досягнули, це через те, що ви не надто сильно цього хотіли. Ну що, ходімо знімати інтерв'ю? Good morning. Could you please introduce yourself? Just say a few words about your current achievements or the best achievements. I will have only one word. My name is Pavlo Šeремeta and I'm an economist. Wow, that is really brief. They always ask me, how should we introduce you? I said, say economist. I said, okay. That's it. All right, what would you recommend for the companies, cities or countries in order to have a breakthrough? What are the steps to reach the new level of development, let's say? What should I recommend to the companies? I mean, let's break it because these are 3 different things. Companies, cities and countries. Let's break it first and then we will combine it. Well, you cannot break through. Actually, I will combine it for all 3. You cannot break through if you do not want to break through. So the first thing is just really want it. You just have to want it. That's one of the principles that I read one of the companies had. And then we took it when we started. They wanted to introduce me. Kyiv Business School is one of the business schools, one of the best in the country. And when I was there, it was the best. Started from scratch as a school. Of course, we had the brand name of the university. And then, I was trying to figure out the values for our team. And I basically copy-pasted something from General Electric. There were like 10 of them, I guess. And I realized that the new staff member comes. Professional thing is to tell him or her about our values. And I never remembered them. So I started to look into the shelves in my table and where I put the list and then pull out the list. Then I would find it somewhere in the computer, in the file. And then I realized this is something very stupid. I mean, if I do not remember the values of my company, What's the point? What the hell, I'm trying to, the lady to convince. So I said, look, frankly, I don't remember them. And then I asked all the rest. So what values you think we have? And we pulled them all together and we realized there are 49, 49 instead of 10, 49. So people thought different ideas. So I said, guys, this doesn't work. Obviously, it doesn't work. Let's have 3 main things. And this one was just one of them. So you just have to want it, because we realized that everything that we succeeded, and then back to your question, company, a city, or a country, everything that we succeeded, it's not because conditions were good, or there was an external help,
or we were lucky. We never explain this. We always say because we worked hard, we wanted to achieve that. However, if something goes wrong, if there is a failure, we always try to explain it with the war, with unfavorable conditions, with bad clients, whatever. And I said, look guys, it doesn't work, okay? So we always have to have only one explanation, and the explanation is, did you really want it? So if you really wanted it, you achieved it. I mean, you wanted to have this interview, we are all here. I don't even know, where we are. I mean, the number of the room, because you went to the hotel staff and you said I wanted to have a quiet room, and here we are. And I came for the celebration in Vinnytsia, and now I'm doing this interview. So basically, if you did not achieve something, it's not because the people are bad. It's not because you are unlucky with the population. It's not that the clients cannot understand your wisdom, and they are bad, and they are not trained, and they are not educated. No, it's just you did not want it badly enough. So the point is, and I think that was really enough for the answer to your first question, is like, do you really want it? Друзі, для того, щоб мати подвійну користь від перегляду цього відео, пропонуємо подумати, задати собі запитання про цінності, якими керується ваша компанія або ви особисто, коли працюєте, наприклад, якщо ви фрілансер. Під цим відео в коментарях напишіть англійською мовою, які цінності для вас є ключовими. Наприклад, ми у компанії Enhance Your English керуємося таким основним принципом. Відкривають двері тим, хто стукає. І якщо є якісь надважливі ситуації, з яких ми шукаємо той чи інший вихід, ми говоримо собі, що ми будемо стукати в усі двері, поки остання людина на землі не скаже нам «ні». І це, власне, перегукується з тим, про що говорив Павло Шеремета. If you did not achieve something, it's because you didn't want it badly enough. Тобто можете себе запитати, чи дійсно ви чогось досягаєте тоді, коли ви неймовірно сильно хочете цього. Друзі, з точки зору англійської мови, в цьому інтерв'ю є теж декілька важливих моментів, навіть надважливих. По-перше, це breakthrough, прорив. Зараз дуже багато говорять про те, як компаніям, країнам, містам здійснювати прорив. Англійською це буде a breakthrough. Павло Шеремета каже to have a breakthrough. Коли вам треба сказати це як дієслово, зробити прорив, можете використовувати це ж саме слово, але тоді воно буде виконувати дію, виступати дієсловом в реченні і писатися окремо. To break through. Well, you cannot break through. Actually, I will combine it for all three. You cannot break through if you do not want to break through. Інший важливий і цікавий вираз to start something from scratch. Починати щось з нуля, з самого початку. To start from scratch. When I was there, it was the best. Started from scratch as a school. Of course, we had the brand name of the university. Для того, щоб підтримати розмову, задавати якісь уточнюючі питання і показувати, власне, зацікавленість у розмові, яку ви ведете з вашим співрозмовником, можна використовувати невеличкі такі фрази, наприклад, what's the point? То в чому, власне, сенс? What's the point? What the hell, I'm trying to guide the lady to convince. Усі, напевно, знають слово success, успіх. А для того, щоб показати дію, досягати успіху, можна казати to succeed in something. Тобто, як дієслово, це буде звучати to succeed. Everything that we succeeded, it's not because conditions were good, or there was an external help, or we were lucky. Чекаємо на ваші коментарі під цим відео стосовно цінностей, якими ви керуєтесь у вашій компанії або ви особисто. Дякуємо готелю Франції за надану локацію у самому центрі Вінниці. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ми готуємо масу цікавого, крутого контенту. Будемо вдячні, якщо будете ділитися цим контентом з вашими друзями та колегами, і він буде для них корисним. See you online, see you around!